So guys, welcome everyone. Welcome to Satyava classes. We are going to take your English grammar. Okay, and this is your standard fifth grammar. Just a minute. So we'll start with the parts of speech. We'll start with the parts of speech. Now you all know very well that there are 8 parts of speech. How many? There are 8 parts of speech. So first one, if you see, it is very actually ये आपको हो चुका है. The first one here, you can see it is noun. Then just a minute. Pronoun. Yes, just a minute. Mm, just a minute. Huh, yeah. So noun, then you have pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. So these are the 8 parts of speech, and in your textbook, some of them are given to you. In your textbook, some of them are already given to you. Let's see, we'll see one by one, and we'll सी फ्रॉम युअर टेक्स्टबुक ऍक्च्युली नसतं म्हणजे तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये काय आहे ना दॅट विल सी द लँग्वेज स्टडी चलो काय दिलं बघा तुम्हाला पुढे येस सो टीचर हॅज गिवन सम वर्ड्स टू यू टीचर हॅज गिवन सम वर्ड्स टू यू सो वर्ड्स आर किंग क्वीन जम्प cat read walk then fast red big mango fish smell then sweet school soft cup house go call play shop office nice slowly peanut doctor home baby smile and cry. So what you need to do, you have to separate these words. You have to separate these words according to the action, then things, animal, place or person, and description. You have to distinguish this person according to the given points. So we'll start one by one. Chalo. Yes. So please, Lakshya is it. We'll see one by one. Kaya baka. King. King will be the name of the person. Queen. Queen also be the name of the person. Jump. Jump is what, guys? It is an action word. It is an action word. Cat. Cat is also the name of the animal. Read. Read is also action. It is an action word. Walk. Walk is also an action word here, guys. Then fast. Fast is what? Fast and red. Fast and red are the description words. Fast and red are the description words. Big is also a description word. Big is also a description word. Mango is what? Mango will be the mango is what? Mango will be the thing. Mango will be the thing. Fish. Fish पण आहे ना तुमच्या इथे animal. Smell. Smell is what? It is an action word. Smell is what? It is an action word. Sweet. Sweet is what? Sweet is description. Sweet is also description. Then school. It is the name of the place. Sorry. Yes. Soft. Soft is what? Soft is a description. Cup. Cup is a thing. House is a thing. Go. Go is what? Go is an action. Go is an action. Call is also an action. Play is also an action. Shop. Shop is a place. Shop is what? It is a place. Office is also a place. Nice. Nice is what? Nice is a description. Nice is what, guys? It is a description. Then, hmm, let's see. Nice. Slowly. Slowly is also description, right? Then peanut. Peanut is what? Thing. Doctor, person, home, place, baby, person, smile, action word, and cry, action word. Getting? Now, so हे तुम्हाला का दिलं बघा तर it will help you to understand the parts of speech. It will help you to understand parts of speech. चलो आगे जाएंगे. Now, articles तुम्हाला already माहिती आहे. There are 3 articles. A and the. A and the. These are the 3 articles. So where we use these articles, guys? Where you use and कुठे वापरतो whenever a word start with a vowel that is a e I sorry just a minute a e I o u whenever a word start with the a e I o u and it is the singular त्याच वेळेस तुम्हाला हे वापरायचं आहे काय वापरायचं आहे and वापरायचं you have to use and right बाकी जे काही कॉन्सोनंट्स आहे तुमचे
कॉन्सोनंट असल्यावर ए वापरतो. अँड द विल बी फॉर युनिक थिंग. द विल बी फॉर युनिक थिंग. नाव हे बघा आता तुम्हाला इथे काय अर्धन पॉट. सो ईने स्टार्ट झालेला आहे. दॅट विल बी दॅफोर काय येणार ॲन अर्धन पॉट. हिअर इट इज स्टार्ट फ्रॉम द सी. सी काय कॉन्सोनंट आहे. दॅफोर इट इज अ काऊ. जार. जारचं काय येणार येस. सो इट इज ऑल्सो कॉन्सोनंट. इथे येणार ए जार. अ सिस्टर. हिअर हिअर काय ना सांगा इथे ॲन आयब्रो. ई से स्टार्ट होतं ना. therefore it is an eyebrow, right? Then a lovely field or the lovely field. इथे काय ना the lovely field and the stout stick. काय ना the stout stick. प्लुरल्स ऑलरेडी माहिती तुम्हाला. अनेक वचन एक वचन सगळ्यांना तुम्हाला एस लावायचं आहे. काऊचं प्लुरल्स येतं काऊस. पॉटचं येतं पॉट्स. जारचं येतं जार्स. सिस्टर द प्लुरल ऑफ सिस्टर विल बी सिस्टर्स. मार्केट मार्केट्स. कुकुंबर कुकुंबर्स. field fields. Corner corners. Sticks. Drop drops. Getting? I hope you do not have any problem. इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम असणार म्हणून हे रिपिटेशन पण आहे. Now let's see here guys. Read the highlighted words. They are verbs. So the goalkeeper pounced on Dhyanchand and hurt him. Right? Goalkeeper त्यांच्यावर पडला आणि त्यांना काय केलं जखमी केलं. So these are the action words and they are known as verbs. याला काय म्हणतो आपण verbs लक्षात घ्या. They are known as verbs. जो भी जेवढं काही आपण ऍक्शन करतो ते सगळ्या verb मध्ये येतात. सगळ्या क्रिया त्याच्यामध्ये क्रियापद. Then you have given adjective. You have given adjective. So what are the adjective? Adjective is a word that is used for describing a noun. समजलं? That is used for describing a noun. हे जो नाम असतं त्याला तुम्ही डिस्क्राईब करताना तुम्हाला विशेष माहिती सांगायची असेल तर आपण म्हणतो ऍडजेक्टिव्ह. मराठीमध्ये त्याला म्हणतात विशेषण. ओके. सो all all three of them were honest, kind and hardworking. All three of them were honest, kind and hardworking. तर तीन कसे होते ते तिघ जण कसे होते ऑनेस्ट होते, काइंड अँड हार्डवर्किंग. सो फॉर दिस द वर्ड्स हे जे वर्ड्स वापरले आहेत ना दिस वर्ड्स डिस्क्राईब द पीपल. हे जे तीन वर्ड्स वापरले आहेत ना दिस थ्री वर्ड्स डिस्क्राईब द पीपल. हे डिस्क्राईब करतात. कोणाला डिस्क्राईब करतात? त्या तिघांना डिस्क्राईब करतात. ऑल ऑफ थ्री. राईट. यू आर सच अन ऑनेस्ट पर्सन. तू ऑनेस्ट आहेस म्हणजे काय म्हणतात त्याला प्रामाणिक आहेस. सो पर्सनला काय केलं मग आपण ऑनेस्ट म्हटले. सो इट इज अन ऍडजेक्टिव्ह गाईज. काय आहे ते ऍडजेक्टिव्ह आहे. इट इज अन ऍडजेक्टिव्ह. सो गाईज विल गो टू द नेक्स्ट थिंग. येस. सो हिअर यू हॅव गिवन ऍडवर्ब्स. काय दिलं तुम्हाला ऍडवर्ब दॅट इज क्रियाविशेष त्याला म्हणतो. मग काय म्हणतो क्रियाविशेष. रीड द फॉलोइंग वर्ड्स. Read the highlighted words. They are adverbs. What are they? They are adverbs. मराठी त्याला म्हणतो क्रिया विशेष. Now, I was pulling, but how hard? They ran, but how away? They ran away, but where away? I was taken to the city, but when later on, right? But when later on. I went very carefully. I went, but how very carefully? They were pleased, but how greatly pleased? They were greatly pleased. So these are the words. These words describe the action. They action describe करतात. लक्षात घ्या. ते धावले. They ran. ते धावले. ते पळाले. पण कसे पळाले? कुठे पळाले? दूर पळाले. समजलं? They ran away. ते पळाले, धावले, पण कुठे? दूर पळाले. ओके. वो भाग गए, लेकिन कहाँ भाग गए? दूर भाग. So away is what? Away is what? It is your adverb. So it tells you more about the verb. It tells you more about the verb. It tells you more about the verb. समजलं सगळ्यांना? समजतंय का? So it tells you more about the verb. Therefore, they are known as adverbs. Therefore, they are known as adverbs. तुम्हाला अजून एक क्वेश्चन आहे लाईक फाइंड सुटेबल adverb फॉर each of the following verbs. जसं walk. So walk झालं, speak झालं, push, study, sing, walk. Now tell me walk. कैसे walk करायचं सांगा बरं मला. Yes. So walk slowly या फिर walk fast, speak clearly or speak loudly, push gently, yes, push gently or push upward, push backward, study carefully या फिर study patiently या फिर study seriously, sing slowly or sing loudly, sing soft, work hard करो या फिर soft work, hard work, right? Work hard, work hard. Hard is what?
Work hard. Hard is what, guys? It is your Hmm. adverb. It is your adverb. Samjha? Now there are some words. Question number 3. Find the opposites of the following adverbs. You have to find the opposites of the following adverbs. Let me uh, let me ask you these questions. Yes, guys. So many of you have given right answers to me. Chala. So hard is soft or easy, quickly, slowly, fast, slow, tidily, untidily, knowingly or unknowingly. UN निकल देने का यहाँ पे एक काउंट लगा देते हैं. Early, late, often, seldom, never, always, honestly, dishonestly, and shamefully से क्या है तो shamelessly. Shameful से क्या है तो shamelessly. Get it? चलो. Now we have given a preposition. We have given a preposition. देखो. आतापर्यंत आपण बघितलं काय काय बघा. In the parts of speech, now we already know what are the nouns. Pronouns भी आपको पता है already. Verb बघितलंय, adjective बघितलंय, adverb बघितलं. We'll see the preposition बघायचं आपल्याला. काय बघायचंय? हे जो last 3 ना हे आपल्याला राहायचं शिकायचं. So we are going to see that. Noun तो already तुम्हाला सांगितलं मी. Noun is it is a name of the place, thing or a place. Pronoun, it is a word that is used instead of a noun. Okay, instead of a noun. Examples are what, guys? I, we, you, yes, then she, he, it. These are the pronouns. These are the pronouns. और कुछ बाकी तो बताओ मुझे. He, she, it, we, you, right? Verb, action word आताच बघितलं. Adjective is a word that is used to describe a noun, that is used to describe a noun. Adverb is a word that tells us about how the action is done. How the action is done. क्रिया कशी झाली, right? And now we'll see the preposition, conjunction, interjection. किती आहेत बघूया आपण. नसेल तर मी तुम्हाला क्लिअर करून सांगून देईन. बिकॉज तुमच्या पुस्तकातलं घेतोय, त्यामुळे जेवढं पुस्तक आहे तेवढंच आपण यात कव्हर केलेलं आहे. एक्स्ट्रा पण तुम्हाला सांगणार आहे. चलो. Where we are, guys? I think yes, this, yeah, preposition. So what are the prepositions? काय असं preposition? They are the linking words. They are known as preposition. काय काय बघा. For a walk around the farm, specialties of plants in the soil and with great efforts. तर आपण याचं बघायचं बघा. तिथे आपण लिहू शकतो. We can write here, guys. बघा. So I go or we go. Go. We go a walk. आता जर आपण असं म्हटलं वी गो अ वॉक, कळलं का आपल्याला काही त्याला नाही करणार. सो आपल्याला काय करायचं, वी गो फॉर अ वॉक. वी गो फॉर वॉक. सो वी गो फॉर अ वॉक. सो फॉर इज व्हॉट, आता फॉर आहे ना तुमचा फॉर. सो दिस इज युअर preposition, right? किंवा मला असं वी कॅन टेक वन मोर सेंटेन्स, गाईज. एक सेकंड. विल इन्क्रीज दी. हां हां. सो वी गो फॉर अ वॉक. सपोज विल टेक दी अनदर एक्झाम्पल. हां, टीचर तुम्हाला म्हणतात नेहमी गो टू school. Sorry, go to school. So go to school मध्ये काय ना, टू इज युअर प्रपोजिशन. गो टू स्कूल, टू इज युअर प्रपोजिशन. सपोज अजून एक्झाम्पल म्हटलं की येस, माय पेन्सिल इज इन द bag. So where is my pencil? It is in the bag. So it is in the bag. So in is what, guys? Your preposition. In का तुमचं preposition, right? असे बरोबर there are many examples. In, for, with, of, around, right? Okay, guys. So let's go ahead. पुढे जाऊया आपण. बघा. Then conjunctions. What are the conjunctions, guys? Conjunctions here. You are given one paragraph. I'm terribly afraid of falling myself, said the cowardly lion. But I suppose there is nothing to do but try it. So get on my back and we will make the attempt. The scarecrow sat up on the lion's back and the big beast म्हणजे प्राणी, लक्षात घ्या, beast म्हणजे काय, प्राणी, walked to the edge of the gulf and crouched down. Why don't you run and jump? Because that is not the way
We lions do these things, he replied. Then giving a great spring, he shot through the air and landed safely on the other side. So these जे वर्ड्स तुम्हाला दिलेत ना, कोणकोणते? But, and, because. So these are the conjunctions. These are the conjunctions. They join two sentences. Sorry, they join two sentences. दोन वाक्यांना ते जोडतात. Therefore, they are known as conjunction. दोन वाक्य किंवा दोन शब्दांना ते जोडत असतात. समजा? They are known as conjunction. They are known as conjunction. So एकच तुमचा पार्ट राहिला. That is your interjection. Interjection is what? आपण म्हणतो ना interjection. बघा. See. This is exclamatory mark चे जे सेंटेन्स असतात ना त्याला म्हणतो इंटरजेक्शन. समजलं? It is known as interjection, right? So we have seen for all the parts of speech here, guys. Noun we have seen, pronoun पाहिलं, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Interjection is not given in your textbook. So yes, I think दिलं पण तुमचं थोडं राहिलं वाटतं मी विसरते, but don't worry. So we have seen these parts of speech. These are very important basic things लक्षात घ्या. तुम्हाला इंग्लिशच्या ग्रामरचं हे बेसिक आहे. काय आहे तुमचं? बेसिक आहे. So please don't miss it. Wrong. So last part is what, guys? Last part is your tense. काय आहे तुम्हाला? Tense है last part तुमच्या ग्रामरचा. इतना ही ग्रामर तुमको पढ़ना है. एवढंच ग्रामर तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे. उससे ज्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है. याच्याशी जास्त कुठे काही वाचायचं तुम्हाला नाही. Yes. चलो. So there are three types of tense. There are three types of tense. So which are they, guys? Tense म्हणजे काळ. त्याला काय म्हणतो आपण? काळाचे प्रकार आहेत ते tense. हिंदी में उसको काल कहते हैं. Past tense, present tense and future tense. क्या हुआ बेटा? Yes. So okay, good. छान. So there are three types of tenses, guys. Past tense, present tense, future tense. त्याला म्हणतो आपण भूतकाळ, वर्तमान काळ आणि भविष्यकाळ. राईट? सो देयर आर थ्री थिंग्स. सो एक्झाम्पल तुम्हाला एक देतो इथे, मग तुम्हाला आपल्याला युल हॅव द आयडिया, एक्झॅक्ट आयडिया. बघा आता सार्थकचं उदाहरण घेऊया आपण. नाव सार्थक वेंट टू विलेज. सार्थक कुठे गेला? गावाला गेला. सार्थक वेंट टू विलेज. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ पास्ट टेन्स. समजलं का? दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ पास्ट टेन्स. सार्थक वेंट टू विलेज. नाउ एक्झाम्पल ऑफ प्रेझेंट टेन्स बघा इथे लिहितो मी तुम्हाला. एक्झाम्पल ऑफ प्रेझेंट टेन्स इज व्हॉट? सार्थक is going to going to village. Please unmute नहीं करना है. Yes, Sarthak is going to village. So this is what? It is the present tense. It is the present tense. And finally, future tense is what? Sarthak will go to village. Sarthak will go to village. Sarthak will go to village will be what? It will be the future tense. It will be the future tense. समजलं? सार्थक गावाला गेला, सार्थक गावाला जाणार आणि सार्थक गावाला जात आहे. Okay, Sarthak is going to village, Sarthak went to village, Sarthak is going to village and Sarthak will go to village. इथे this is the present tense. गेला, जात आहे. गेला, पोहोचला गावाला, कालच पोहोचला. किंवा गावाला जाणार आहे, उद्या जाणार आहे. समजा? So these are the things which these are the basic things of a tense. त्याचे पण आणखी पुढे प्रकार आहेत, but they are not for you guys. So मोठे आले मला कळलं? Very good. So see what we have seen in this chapter. काय काय पाहिलं आपण? We have seen parts of speech generally. काय बघितलं? Parts of speech we have seen in this grammar. हे एवढंच ग्रामर तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये आहे. Getting? गच्चीवाटी?